Alors, on va enchaîner avec ce premier panel de discussion. Et ce premier panel eh bien, va finalement rebondir sur les différents éléments que vous nous avez livrés, Emmanuel, et notamment la prévention. Vous avez parlé de verticale, finalement de maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur pour les assureurs. Et la question va être justement de savoir comment on intègre toutes les innovations, mais comment aussi on intègre cette notion de prévention dans la chaîne. Je vais vous demander d'accueillir mes 4 intervenantes et intervenants. Just a little thing, maybe we're going to swing between French and English in this panel. And I will ask Mrs. Julia Wyans to join me on stage, please. Can welcome Mrs. Julia Wyans, Chief Executive Director of Insurance and Pension Funds Supervision. Welcome, please. Monsieur Christian Pierotti, directeur des affaires européennes et internationales de France Assureurs. Sana Attig, directrice lead assurance et protection sociale chez Deloitte Afrique francophone. Et enfin, Isabelle Antoine, directrice du marché IARD, incendie, accident, bonjour madame, je vous en prie, et risques divers, particuliers chez AXA France. Bonjour madame, je vous en prie. Oui, j'ai l'info. J'ai l'info et je la répète. Christian a un avion à prendre. Donc je vais griller la politesse, mesdames, et je commencerai par lui poser quelques questions pour qu'il n'ait pas à stresser pour arriver à l'aéroport dans la circulation intense de Casablanca. Merci en tout cas d'être avec nous. Thank you, Julia, for being with us. I think you're the only English-speaking guest, so maybe I will ask the question in French, and you can have a translation headset. We're going to bring you. You don't need it? Okay, good. Thank you so much. Alors, on va essayer justement de voir de quelle manière la prévention est extrêmement prégnante. Je reviens à la prévention, c'est pas nouveau dans les assurances, hein. On n'est pas en train de découvrir le rôle de la prévention pour les compagnies d'assurance. C'est juste qu'elle change de forme aussi. On va en parler justement avec l'arrivée de l'IA. C'est vrai qu'ici même, au rendez-vous de l'assurance, je me rappelle qu'on en avait parlé d'intelligence artificielle, il y avait de vrais débats qui étaient posés avec l'arrivée des voitures autonomes, avec la notion de responsabilité, d'éthique, et ça c'est extrêmement intéressant. C'est une question que je poserai à Julia. Moi, Christian, je vais commencer avec vous comme promis. Est-ce qu'aujourd'hui, sans embâche, la prévention est un préalable obligatoire pour l'assurabilité ? Je pense que la réponse est clairement oui. Je pense il faut quand même, et c'était mentionné plus tôt, vous l'avez mentionné, on a plein de changements. On a sur les événements naturels une sinistralité tant qu'en fréquence qu'en intensité augmentante. On a des chiffres technologiques, on a des changements d'habitude, on a des changements de mode d'utilisation, on passe de la voiture thermique à la voiture électrique. On est confronté à pas mal de choses et je pense c'est une précondition pour garder une certaine assurabilité. Emmanuel l'a mentionné avant, les alertes météo pour que les gens protègent, c'est une chose hyper utile, hyper facile à faire et ça réduit des sinistres et pas que des sinistres, je pense. On accompagne les gens parce que, en fait, personne ne veut perdre un bien personnel ou quelque chose. Du coup, je pense qu'on est en train aussi dans un shift de paradigme et aussi les données qu'on utilise pour pricer, pour faire notre risk management, peuvent aussi servir à mieux cibler une prévention. Et bien sûr, il y a et j'aimerais bien aussi donner quelques exemples hors de France. Il y a aussi une approche culturelle. Il n'y a pas un modèle qui marche pour l'Allemagne, pour la France et pour la Norvège. Non, il faut que chaque système s'adapte à son rythme, mais oui, la prévention devient une condition de base et indispensable au métier de l'assurance de demain.
Alors comment, justement, lorsqu'on a entendu parler de vertical, d'intégration de l'ensemble de la chaîne de valeur, comment justement les assureurs arrivent à se transformer, à redéfinir le rôle qu'ils ont, parce qu'on voit finalement qu'on doit intégrer un certain nombre de services, la prévention, et finalement être plus qu'un assureur qui va couvrir et rembourser un sinistre. Je pense, en fait, d'abord, c'est aussi un vrai changement culturel. Pardon, c'est un vrai changement culturel. On doit aussi accepter qu'on n'est pas que compensateur d'un dommage, mais quelqu'un qui aide à éviter qu'un dommage. Et encore une fois, l'exemple d'un système alarme était donné. Et en fait, je pense, sur certaines choses, on a juste au début. Quand vous regardez, on a un système d'alarme. Un système d'alarme a des détecteurs de mouvement. Ces détecteurs peuvent être bien utilisés. Vous avez des personnes âgées dans votre habitation. Est-ce que, avec des algorithmes, on peut aujourd'hui dire la personne âgée bouge suffisamment dans l'appart entre les salles de bain, la chambre à coucher, la cuisine. Ça veut dire on peut détecter certaines autres choses où, on ne pense pas encore aujourd'hui à l'utilisation. Maintenant, il y a quand même un petit bémol à tout ça. Le plus on est dans l'intégration, dans l'intelligence artificielle, dans la digitalisation de choses, de plus on a de risques secondaires, des risques cyber aussi pour les personnes. Du coup, on doit quelque part faire aussi de la prévention sur la prévention. C'est qu'on faire de la prévention dans la multirisque habitation, mais en même temps, on doit alerter sur les risques cyber qui sont inhérents. Aujourd'hui, la voiture électrique, par exemple, elle est connectée à des prises près de la maison ou dans la maison. La voiture en soi est une source de prévention, la maison aussi, mais ça s'intègre aussi. Et il y a des points de recoupement sur ces volets où, je pense, encore une fois, on n'est pas encore, je pense qu'on n'est qu'au début de notre prévention et de notre approche à la prévention. Et j'aimerais bien finir là-dessus de dire, en fait, ce n'est pas statique, c'est dynamique. Je pense que la prévention est une chose qui s'ajuste en permanence et qui doit donner un service au client d'aujourd'hui, parce que je pense qu'il attend aussi ce service-là. Et je pense qu'comme assureur, on doit être capable d'accompagner notre client aujourd'hui, probablement plus pour éviter un risque que pour ça se matérialise. Je reviendrai vers vous parce que c'est vrai qu'encore une fois, la prévention, c'est l'affaire de tous, mais on verra comment toutes les parties prenantes aussi jouent un rôle là-dedans. Julia, we talked about our daughters. I swear I'm going to say the name of your institution in German. Let me try. Yes. Can I try? Yeah, try. Okay, so you're the Chief Executive Director of the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Yeah, paar Mal. Yes. So all you have to know, German regulator, right? I'm not telling it in German, my way. Just being polite. Yes. Okay, Julia, so please, let's talk. We'll go back to prevention after my two first questions. My first question is, we're talking about innovation in insurance, and how does the regulator, we call BaFin. You can only say yes. BaFin. How do you support, as a regulator, support innovation, consumer protection, and these new service models we talked about? Yeah, first of all, the challenge is that the task of the regulator is to focus on risks. So this is a challenge. We're focusing on risk, not on tools. We're technology neutral, as we say, and our core objective is same risk, same rules, same regulation. And that means, to be honest, that there is no disadvantage for traditional insurers, but there is also no special advantage for new market entrants. So this is also important. But what we're ensuring is fair competition
and appropriate requirements for all market participants. And then what do we do to support innovation, having this as a first lineup, you know? Obviously, new market entrants do have other requirements and questions as traditional insurers who have a lot of experience with regulations. They know very well what we are expecting from them. So what we're doing is really strengthen the dialogue with the new market participants. So dialogue is key. Beth also mentioned this morning. We really encourage them to search the dialogue very well in advance before they're coming up with a very great idea. Just discussing with us and then learning from us where we see challenges, let's say, or where we say, okay, if you amend it just a little bit, that would work much better and would be much easier for us. So this is what we call effective regulation, and also an important objective for us is proportionate regulation. You know, proportionality is a big issue, and a big issue for BaFin, because it supports smaller companies, undertakings with less bureaucracy, obviously, and then we can really be very specific to the needs, risk appropriate, specific what they do. And then you were asking always also about consumer protection. So our mandate is clearly not only on prudential, but also on consumer protection. So the main message I have, that innovation must not result in discrimination or exclusion. So transparency is key, fair treatment of policyholders, and also reliable claims processing. I previously talked about autonomous driving, you know, appearance of IoTs, data-driven, you know, all these motor materials that we can have. And we chose to focus this panel on motor insurance and home insurance. Could you give us some insights of the motor market in Germany and what's happening there? What are the trends? So first of all, the German motor market is very fragmented. Nearly every insurer is providing motor insurance, obviously. So motor liability insurance is compulsory in Germany, I think in Morocco as well. So this is why everybody is providing this protection. And that's also why that is a high competitive market with low margins, obviously. And therefore, insurers are really seeking on possibilities, ways to stay profitable, at least. So this is so a lot of pressure on them, and they're seeking for new ways of refining their pricing activities. So, and that's where one of the new trends is coming into play, and that's telematics. I think telematics will really will become an important role, will get an important role in the market, because with telematics you can really foster more precise price differentiation. However, at the moment in Germany there is low market penetration. I think we have around 10 insurers from out of more than 100 who are offering that kind of services, but I'm sure it's becoming more attractive. And what are the main restraints, the reasons for the restrained demands? In Germany, the consumers are really, they have a lot of concerns regarding data protection, at least sharing data with the insurance company. They are very reluctant sharing data with, I don't know, Facebook, WhatsApp, whatever. They are very fine with that. So, I mean, this is the general phenomenon. It's not very German, but so that's it. And they have also the fear of higher premiums, what I found very interesting, because the idea of telematics is to have an exact, more precise tariff, and you so if you drive better, then you pay less. So I don't know what the reason is. Maybe they fear that they're not driving that well as they always claim. So and when we're looking at that from a supervisory point of view, you know, also we're coming back to the same points. It's about fairness, transparency, and data protection. So the question that we ask in that case is, what data is collected? Are certain groups disadvantaged? And is the tariff transparent? Do the consumers really understand how the tariff works when it is
well, when the premiums will rise, when they will decrease, and so on. So these are parts that have to be examined further. And then on the prudential risks, I mean, Christian already mentioned it. We need appropriate data management. We need sufficient and specialized IT know-how, actuarial expertise to manage all these operational underwriting risk of those products. So big opportunities with the new trends, and also some challenges concerning, well, regulatory requirements, especially on data, and also, you know, have a look at cyber risk when you come back to autonomous driving. Yes. Just, you know, there is really of importance to have a really good risk management for ICT and cyber risk attacks. Thank you. I will come back to you to talk about home insurance and prevention in home insurance. Sana, j'aimerais revenir à la notion de prévention. Lorsqu'on est en train de passer d'un modèle d'indemnisation, de couverture de sinistres, à un modèle intégré de prévention, on a nécessairement une question qui se pose, c'est, Julia talked about profitability, on parle de rentabilité, comment on assure encore cette rentabilité, et notamment dans des marchés qu'on connaît bien, où on ne peut pas augmenter les primes à souhait et indéfiniment. Absolument. Alors, moi je vais plutôt me concentrer sur les marchés africains, donc hors Afrique du Nord, parce que le marché est un peu plus mature en termes de taux de pénétration. Sur la zone CIMA, typiquement, le sujet n'est pas rentable systématiquement et automatiquement. En fait, la grosse problématique qu'on va avoir en Afrique subsaharienne, et notamment en zone CIMA, c'est que la sinistralité n'est pas si élevée que ça. Typiquement sur la branche automobile, on n'est pas sur des taux de sinistralité très élevés. En revanche... Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pardon ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, absolument. Ouais. Pourquoi ? Alors la question qui va se poser, c'est pour quelle raison en fait la sinistralité n'est pas aussi élevée ? C'est qu'on pense, et c'est confirmé aussi par la pratique du terrain, c'est qu'il y a beaucoup de sous-déclarations. Sous-déclaration, pourquoi ? Parce que d'un côté, on est dans un marché où le niveau de confiance envers l'assureur n'est pas aussi fort qu'on a en Europe. On considère souvent que c'est une assurance, typiquement sur l'automobile, c'est une taxe. C'est obligatoire, quoi. C'est obligatoire. Et même le process de déclaration, dans certains pays, n'est pas si simple que ça. On est obligé d'attendre 1 heure ou 2 heures l'arrivée de la police pour pouvoir faire le PV, etc. Donc, sur des petits sinistres, il ne va pas y avoir de déclaration. Et donc, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que l'assureur a intérêt, en fait, à aller vers un modèle de prévention et de service ? Ma conviction, c'est que oui, il faut y aller. Pourquoi ? Parce que même si au début, il va y avoir une surdéclaration, l'assureur va enfin mieux connaître son portefeuille. Et une fois qu'il connaît mieux son portefeuille, il est capable d'ajuster sa tarification, d'ajuster les services, d'ajuster tous les éléments de prévention qu'il va pouvoir offrir à ses clients, et donc aussi se distinguer par rapport à la concurrence. Donc c'est vrai, oui, qu'il y a un risque où ce n'est pas rentable dès le début, mais à terme, il va pouvoir améliorer tout ça, et ça va lui permettre aussi de, comme je l'ai dit, en fait, vraiment de se différencier de la concurrence. Alors, vous avez dit spécifiquement sur des marchés comme le marché africain, Afrique du Nord, ça veut dire qu'on ne peut pas transposer ce qu'on peut observer et les pratiques qu'il peut y avoir dans des marchés plus matures, où la pénétration est plus importante, où la confiance est plus marquée, dans des marchés comme les nôtres ? Non, alors disons que la réponse courte, c'est non, on ne peut pas transposer le modèle. En revanche, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération. On est dans des marchés où le niveau de confiance n'est pas là. Il y a très peu de fidélité du client, donc il change très souvent en fait, d'assureur en fonction du tarif, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer chez qui il va rester ou chez qui il va aller. Donc même si on n'est pas dans un modèle qui est totalement transposable, il faut quand même qu'on essaye de développer un modèle typiquement africain, on va dire. Et ce modèle pourrait se baser sur une autre logique, une autre façon d'organiser les choses. Et typiquement, il y a la situation de risque. Aujourd'hui, on ne peut pas
juste associer la prévention ou le service à un produit, il faut l'associer à une situation. Typiquement, oui, c'est vrai qu'il y a un emprunt bancaire pour de l'immobilier, c'est le bon moment d'aller proposer un service pour aller faire une visite sur place, pour proposer une MRH, etc. Donc il y a vraiment un sujet de comment on fait pour se pluguer en fait sur une situation de risque, parce que c'est des segments, c'est des assurés ou des prospects qui aujourd'hui n'ont pas encore cette visibilité de qu'est-ce que l'assureur peut lui donner. Donc il faut vraiment qu'on se mette en amont pour pouvoir expliquer pour quelles raisons c'est important d'avoir une assurance sur ce sujet-là. Le deuxième aspect qui est important de mon point de vue, c'est c'est pas si homogène que ça en fait les segments en Afrique subsaharienne. On peut avoir des segments très aisés, qui sont très bancarisés, qui sont très connectés en fait à ce qui se passe et exigeants par rapport aux assureurs, comme on peut avoir en fait des segments du type micro-entrepreneur qui ne connaît l'assurance que via en fait l'institution de microfinance, etc. Donc il y a aussi ce sujet d'adaptation, de comment on fait pour se pluguer aussi à ces canaux de distribution qui, eux, connaissent très bien leurs clients et qui donc savent exactement quelles sont leurs problématiques, c'est quoi leur situation de risque et comment communiquer de façon simple, parce qu'il y a un sujet vraiment de simplicité et de lisibilité en fait de cette relation avec l'assureur. Donc voilà, ça permet aussi de créer un écosystème. Et cet écosystème, il va permettre de collecter un certain nombre d'informations et d'ajuster au fur et à mesure de façon vertueuse, on va dire, que ça soit l'offre de produits, de services et de prévention. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple de AXA, de quelle manière vous avez intégré l'offre prévention? Pourquoi vous l'avez fait? Bon, je pense qu'on a eu pas mal de réponses, je pense que c'est les mêmes préoccupations et la même approche, et surtout comment vous l'avez fait? Alors, la prévention, effectivement, c'est un sujet qui est, bonjour à tous et à toutes, pardon, en amont. La prévention, ce n'est pas un sujet nouveau, effectivement, mais c'est un sujet qui devient aujourd'hui encore plus important au regard de tout ce défi climatique dont on a beaucoup évoqué les principaux points ce matin. On voit que les événements sont plus intenses, plus coûteux, et donc il faut que l'on puisse continuer à accompagner nos clients, parce que l'assurabilité à moyen terme, la question se pose, la soutenabilité des primes, et donc nous, chez AXA France, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir continuer à accompagner nos clients, et effectivement passer d'un modèle où on paye le sinistre à un modèle où on est en anticipation, en prévention, avec cet accompagnement tout au long de la vie de nos assurés. Alors, je voudrais revenir déjà sur ce qui existe, parce que quand je dis que la prévention, c'est pas nouveau, nous on a une association, par exemple, chez AXA, AXA Prévention, qui a été créée en 1984, donc c'est pas tout récent. Et déjà, cette association, elle a fait énormément de choses pour le grand public et pour nos assurés aussi, bien sûr, au travers d'actions concrètes dans la vie française. Je vais vous citer quelques exemples, ça dépasse l'auto et l'habitation, mais je pense que c'est quand même important de les noter. Donc, par exemple, AXA Prévention fait un baromètre tous les ans sur les comportements routiers qui aide chacun à comprendre les évolutions, à les intégrer. Elle travaille sur la prévention santé, où on a eu toute une campagne pour détecter les risques cardiaques chez les femmes, qui est un risque qui est sous-estimé. Il y a le risque numérique. On a accompagné 5 millions d'enfants scolarisés avec la gendarmerie pour les sensibiliser aux risques, par exemple, numériques. Voilà, donc beaucoup de choses. Et dernièrement, AXA Prévention travaille avec nous aussi sur le climat, en ayant mis à disposition une plateforme, Mon Climat et Moi. Et par ailleurs, on accompagne aussi les communes de moins de 10 000 habitants pour les aider à mettre en place leur plan de prévention des risques. Donc cette association, elle est ancrée dans la société française, elle nous accompagne, mais aujourd'hui, on pense qu'il faut aller plus loin. Ça a été beaucoup dit ce matin, on pense qu'il faut mettre la prévention au cœur de nos produits. Et alors comment on va le faire? On va le faire avec... déjà, il y a une énorme opportunité qui est que pour sensibiliser nos clients, on a l'atout de la data. Alors on en a parlé un petit peu aussi, mais on est quand même aussi sur une autre évolution qui est la data à disposition, l'IA. Et donc, nous, on pense qu'on est à un moment où on est en capacité de donner à nos assurés des diagnostics individualisés qui leur permettent de les sensibiliser, de les acculturer, parce qu'ils ne connaissent pas toujours bien les risques auxquels ils sont soumis,
Et on pense aussi qu'il faut s'appuyer sur notre réseau d'agents et de courtiers qui sont en proximité de nos clients, qui connaissent l'environnement local, qui sont en lien avec les mairies, etc. Parce que ce défi, on en est sûr, il doit être effectivement collectif. Ça doit être un défi qui est porté par l'État, par les collectivités, par les assureurs et par les clients. Comment on fait? Ça, c'est une question aussi que je vais vous poser, Christian. C'est finalement, il faut sensibiliser, il faut que tout le monde travaille ensemble. Ça veut dire que chaque compagnie d'assurance ne peut pas travailler dans son coin. Puis après, je vous poserai une question sur l'impact nécessairement, parce on est au-delà de l'aspect humain et de respect du consommateur, il y a un aspect financier qui a un impact sur, est-ce qu'on a vraiment un impact sur la baisse de la sinistralité lorsqu'on a de la prévention? Comment on fait travailler tout ça ensemble? C'est vraiment une question de toutes les parties prenantes puissent travailler entièrement, donc il faut que ça soit interconnecté, il faut que aussi la data circule. Alors, on a, par exemple, en termes d'innovation qui ont déjà été mises en place, je vais vous parler de ce qui a déjà été mis en place et peut-être de ce qu'on essaiera de tester demain et qui sera encore une fois, là aussi, des tests qu'on est en train de faire pour voir comment faire baisser la sinistralité, parce que le but à la fin, c'est bien de faire réduire les risques et que le client, on leur évite des situations qui sont parfois très compliquées aussi. Dans les innovations qui ont déjà été mises en place, on a par exemple, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, l'assurance connectée. Donc par exemple, notre filiale Direct Assurance, a mis en place en 2015 une offre connectée basée sur des analyses de scores de conduite pour que les gens puissent analyser la façon dont ils conduisent. C'était destiné aux jeunes conducteurs. On sait qu'ils sont très représentés dans la mortalité sur les routes. Et donc, quelques années après, puisque c'est un sujet qui a été lancé il y a longtemps, il y a eu un temps d'adaptation et de montée en puissance de ce produit qui n'était pas encore, qui est presque été lancé trop tôt sur le marché français. Aujourd'hui, il trouve son public. Je crois que Direct vient de passer les 100 000 contrats. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la sinistralité, elle est vraiment réduite. C'est-à-dire qu'il y a un gain de sinistralité de 25% qui est observé sur ce produit. Et donc, le client gagne de la remise de primes en face du risque qui baisse. Et donc, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant qui permet d'asseoir de la prévention et à la fois d'en faire profiter aussi à nos assurés. Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, après, on a d'autres exemples peut-être qui ont moins été... dont je ne pourrais pas vous donner des chiffres très précis, mais par exemple chez AXA France, on a une garantie joker dans nos contrats pour proposer aux jeunes un taxi quand ils ne sont pas en état de conduire le soir, donc c'est quelque chose qui est intégré dans nos produits. Les motards, ce sont des clients et des assurés dont on sait qu'ils sont très fortement soumis au risque corporel. Donc là, AXA Prévention nous a permis par exemple d'avoir des gilets airbags à tarif préférentiel qu'on propose à nos clients. Et quand ils ont ce gilet, on augmente les garanties et on leur a mis à disposition une application aussi qui permet de détecter un accident. Donc tout ça va dans le sens de réduire les risques et à la fois de protéger nos clients et de les accompagner. Et ce qu'on va vouloir faire peut-être demain un peu plus, donc là c'est plus sur l'aspect climatique, parce que sur le climatique, c'est pas aussi simple de trouver les bonnes équations pour réduire les risques. Donc on voit bien que la sécheresse, par exemple, la sécheresse en France, c'est un gros sujet. 50% des maisons sont en zone sécheresse. Par contre, inciter un client à prendre des mesures de prévention de ce risque sécheresse, c'est bien plus compliqué. Donc là, on travaille avec France Assureurs sur des initiatives de place pour tester des solutions avec tous les assureurs et qu'on va observer sur 5 ans, je crois, pour voir un petit peu comment ça agit sur la résilience et sur la baisse de risque. Mais on essaye aussi de trouver des petites idées. Alors, elles seront probantes, elles ne le seront pas, mais on essaie de chercher. Par exemple, là, nous, on a un risque en France, c'est la grêle. La grêle, des gros grêlons de 8 cm, on en a vécu une l'année dernière. C'est un coût moyen de 4 000 € sur un véhicule, donc c'est assez cher. Et c'est une expérience qui souvent n'est pas très bonne pour les assurés parce que c'est très long, ça arrive de manière massive à un endroit, et donc c'est souvent pas une expérience agréable. Bon, bah là, par exemple, grâce au SMS dont on parlait aussi tout à l'heure, qu'on a affiné, puisqu'aujourd'hui, là aussi, on a des modèles qui sont meilleurs. Donc, on est capable d'ajuster, d'affiner, de prévenir, de cibler le type d'événement climatique qui va arriver. Et donc là, on va les cibler très précisément 3-4 heures avant l'arrivée d'une grêle intense.
Et on va évidemment donner des conseils de prévention à nos clients pour leur dire d'aller se mettre à l'abri, mais on va aussi tester, par exemple, de leur payer un parking pour leur dire, si vous n'avez pas d'endroit pour mettre votre véhicule à l'abri, eh bien, AXA vous participera à la prise en charge de votre parking. C'est des petites initiatives, mais qui permettent... Des petites, mais mises bout à bout, qui peuvent qui peuvent coûter de l'argent. Donc c'est pour ça aussi Absolument. La question de rentabilité est importante, de trouver l'équilibre. Et c'est toujours un jeu d'équilibre, mais en fait on teste, et c'est là où la donnée peut nous aider, parce que si on est capable de cibler précisément, d'envoyer au bon moment et de mesurer le passage à l'action de nos clients, parce qu'en fait c'est ça le vrai enjeu, c'est comment je fais passer mon client à l'action de la prévention. Et donc il faut tester de temps en temps, il faut aussi savoir prendre, et puis ensuite ça fonctionnera, on continuera, ça ne fonctionne pas, on cherchera d'autres choses. Sur l'inondation, on a aussi des initiatives comme ça, de voir si on peut cofinancer des bâtards d'eau. On sait quand il y a une inondation, qu'un client a eu de l'eau jusqu'à la poitrine et qu'il a perdu toute sa vie dans sa maison, peut-être que lui proposer à ce moment-là d'investir dans quelque chose de protection, de participer avec lui aussi à cet effort, ça permet à la fois de lui éviter de revivre ces moments-là et ça permet de diminuer la charge des sinistres. Voilà, donc on est vraiment sur un mécanisme un petit peu, j'allais dire, de test and learn, de constant, give data back, d'acculturation, et on espère, et en tout cas c'est vraiment une volonté de notre part que ça fasse partie prenante et que nos agents nous accompagnent et accompagnent leurs clients et qu'ils soient vraiment au cœur du système aussi. Christian, ça sera ma dernière question, après je vous laisserai partir. C'est justement ça, finalement, vous m'avez tendu la perche, Isabelle, c'est, voilà, il faut que tout le monde travaille ensemble. Oui. Allô ? Oui. Allez-y. J'aimerais bien ajouter un élément. Tout le monde travaille ensemble, mais dans ce processus, chacun a ses responsabilités. Et je pense qu'il faut passer un peu, qu'est-ce que c'est la prévention ? Est-ce que d'adapter des standards de construction pour le futur et de la prévention ? Je pense que oui. Mais nous, assureurs, on peut inciter, peut-être l'exemple plus parlant, c'est on a des trottinettes, on encourage le port de casque. Dans certains pays, on est passé à l'obligation du port de casque. Dans certaines, pas encore. Mais je pense sur les feux dans les forêts. Beaucoup de feux sont raison de ne pas nettoyer les forêts, pas maintenir une infrastructure. Du coup, cette responsabilité va de l'assureur qui peut avertir, va de l'individu qui peut se protéger, mais il y a aussi ce côté collectif qui est d'ajuster les normes, le superviseur qui fait partie, c'est un ensemble. Et je pense, si on a bien trouvé l'équilibre dans cet ensemble, on arrive à avoir une bonne prévention efficace et au service du client. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que chaque acteur réalise ses responsabilités et agit en conséquence. Et je pense que c'est ça la recette que je pense est dedans. Et c'est rien de magique. Il faut juste qu'on suit un train, on a les données pour avertir que sur tel périmètre, les dommages au crâne dus à des accidents de trottinette sont augmentés en flèche. Du coup, le port de casque, ça s'impose. Maintenant, il y a un moment, on peut inciter, mais il y a un moment aussi que le législateur doit agir, mais aussi faire son rôle de contrôleur du port de casque. Merci beaucoup, Christian. Merci, et je m'excuse. Je vais vous laisser partir. Vous pouvez applaudir Christian. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Allez-y, comme ça, vous n'avez pas à vous presser et prenez pas de risques inutiles. Okay, so let's make the link. I would like to come back to you, Julia, as the regulator. We're talking about integrated prevention solutions. And one of your main concerns is to protect consumers. And you told it previously that not to discriminate. And prevention has a cost. I guess when an insurer asks his customer to be equipped in his home against burglaries or fire risks, that costs money, and that can have maybe some consequences in terms of discrimination for people who don't have the means to expend. It has to be affordable. So
what do you expect from this kind of insurance companies when they offer integrated services? So first of all, so we're welcoming really this prevention topic. We're really welcoming that insurers are developing from a cost reimbursement provider to active risk management partner, because I'm really convinced that insurers are playing a crucial role in all these developments that are globally arising. So just talking about climate change, whatever, yeah. So there are some key requirements, you know. So first of all, so our questions arise about consumer protection, as you said, data usage, also liability, risk management, dependency on technology, which is also important. And one thought that came into my mind is also, I mean, tariff differentiation is great, and having precise premiums for each customer. The question is, to what extent do you want to do this? Because on the one hand, you're claiming the collective idea of insurance, and if you go too deep, and if you have the perfect premium for you, and then the one for me, and then the one for me, then there is no collective insurance anymore. So, I mean, there is a degree where it is too much differentiation. So, but then there are some requirements, obviously. So first of all, that's the first one that you also asked me, is the voluntariness. So there should not be any indirect pressure on consumers to adopt technology. So there are consumers who are not able to pay, to use technology, whatever, and so don't put the pressure. It has to really, you have to make sure that there is still the opportunity also for those kind of customers to get also protection, insurance cover. So, and then be aware of the complexity of this kind of products. So they are relying on technical triggers and complex algorithms. So all this has to be managed very well. Then data protection, transparency of data use is key. So please focus on prevention and not on marketing. So do it not only for marketing reasons, but really for the reason of prevention, which is in the best interest of both insurers as well as policyholders. And then risk management, actuarially sound pricing, you know, proper validation of the underlying data is of utmost importance, yeah. Risk models, really understand the risk models. So, and then when it comes to climate risk and extreme event modeling, don't rely only on historical data, because there is a trend which goes in the other direction. So then really do a good extrapolation. So this is also of great importance. And then don't forget all the operational resilience. So you need clear rules. What does happen when the device is failing? So please model scenarios on that. How do you act with that? And then be aware as well of the third-party risks. At the end, the insurer remains responsible even if the tech is provided by partners. So this is also has also to be managed in a very concise way. So in summary, the insurance with integrated prevention solutions is only sound if customer value, risk modeling, and consumer protections are aligned. So otherwise, then we will have prevention-driven innovation, which can quickly turn into an uncontrollable business case with consumer risks. Sana, il y a une question qu'on peut se poser aussi qui est du bon sens, où on peut se dire, mais si une compagnie d'assurance devient finalement aussi intégrée, est-ce que ça ne dilue pas un peu l'activité, ça ne dilue pas un peu le métier, l'expertise, qui est finalement de couvrir le risque, de rembourser les sinistres? Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là? Alors, dans ma zone en fait d'action, donc la zone CIMA, le problème n'est pas tant ça. C'est un modèle qui reste à créer. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur des marchés avec un taux de pénétration faible. Donc si finalement enrichir l'offre de l'assureur avec des services ou de la prévention permet de sensibiliser, permet de faire en sorte que les populations s'assurent plus, pourquoi pas au final? Après, le sujet devient aussi un sujet de est-ce que je peux faire que de la service et de la prévention
et l'utiliser en fait comme un mécanisme plutôt de marketing. Et on l'a vu, hein, dans certains marchés, c'est du marketing. Venez faire ça et on vous a fait ça, etc. Mais au final, il n'indemnise pratiquement jamais. Donc, on ne peut pas avoir un modèle l'un sans l'autre. Il nous faut les fondamentaux qui sont enrichis par les services, par la prévention, et vice-versa. On ne peut pas avoir les fondamentaux sans les services et la prévention. Et l'autre sujet, je vais peut-être rebondir sur le sujet du risque climatique, c'est que le continent africain est extrêmement exposé au risque climatique. Et aujourd'hui, on le sait, on voit en fait les impacts qu'il y a et le fait qu'on n'arrive plus à transférer le risque vers des réassureurs internationaux parce qu'eux-mêmes, ils ont du mal à gérer leurs propres capacités. Au final, on se retrouve à devoir gérer ça entre nous, donc sur le continent. Et une des façons de le faire, c'est d'investir en fait dans cette prévention-là. Et ça devient un sujet de soutenabilité, de survie des assureurs. S'ils n'enrichissent pas leur offre de produits avec des sujets de prévention, et bien sûr, bon, après, il y a tout le sujet, on revient au sujet de la rentabilité, mais il va falloir l'adapter à des segments qui vont être exposés dans telle zone. Par exemple, il y a des inondations, etc. En fait, il y a aussi un vrai sujet de survie pour l'assureur en tant que tel. And my very last question is for you, Julia, talking about data, all right? As a regulator, I mean, one of your main concerns is maybe data privacy. I mean, insurance companies have been using data for a while. And as a customer, maybe I don't want my data, health data, for example, for instance, or my behavior data have a consequence on the premium I'm going to pay. But that's the case, okay? But as a regulator, what's the main concern? What do you expect, again, from the insurance companies? Yeah, you know, insurance companies, they have a lot of data, but insurance companies are also facing some challenges because they have historically a lot of legacy systems. They have acquired some other companies, so they have data in different parts of their IT world, let's say. So the question is the data good that they have? Do they really understand? Is it really matching? So data is not like, so data is not data. So first of all, get the data right. This is the first expectation, and they must be representative. And that's also a requirement because you could also have unintentional discrimination. So you think you're doing well, but you're not doing. So this is also important, and particular care should be taken if you use also generative AI. So then comes also to it. And then you should also ask the question, is AI automatically fair? So at the first glance, you think, okay, when the machine takes the decision, they follow a neutral logic, so they are fair. But, you know, also without human intervention, highly automatic taken decisions might also be not always right. So they could also increase. So we're still asking ourselves right now, who can be responsible today if a decision is made by the machine? Is that the guy who designed the AI? Is that the customer who is using the AI? Is that the car manufacturer who made the car? We still don't know. Yeah, but in this case, I'm pretty clear, because in this case, when the insurer uses AI, then the insurer has to make sure that the data is used correctly, that they have trained the machine in a correct way, that they understand what there's no argument, this is a black box, I don't understand, this is not acceptable. So, and there has to be a human in the loop, we need explainability, we need transparency, we need fairness, and the insurer has to take care of that. Thank you so much. Time's up. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez applaudir mes intervenantes qui me sont restées pour ce premier panel des discussions. Je vous laisse rejoindre la salle et on va enchaîner avec le deuxième panel où on va parler de micro-assurance et d'inclusion. And this discussion will be conducted exclusively in English. Please welcome Mrs. Judith L. French, Director of the Ohio Department of Insurance. Please welcome her on stage.
Matthew Ganazzini, Executive Director, Micro Insurance Network. And Mr. Dirk Reinhardt, he's Vice Chair of Munich Re Foundation. He's with us online because he couldn't make it at the Frankfurt airport, unfortunately, but he's with us online. Mr. Reinhardt, are you with us? So maybe we're gonna get him online soon. Okay, maybe we hear his voice. He's here. Ok, on l'a, nous, dans notre moniteur, donc normalement, il va apparaître dans quelques instants. Dirk, vous m'entendez? Oui. Super, merci. Alors, je sais Bonjour que vous parlez à tout le monde. Je sais que vous parlez parfaitement français, mais vous avez préféré intervenir en anglais sur ce panel. Mrs. French, thank you so much for being here with us. You get a microphone? Yes? They're on? They're on. Mathieu? Français, anglais, Yes. English? Je peux faire en français comme Comme vous voulez. Whatever you want. But just about Mrs. French. The person named French only speaks English. Yes. I didn't dare to make this joke. Thank you. Well, thank you so much, Mrs. French. It's an honor for us to have you here, because when I've read your resume, I was really impressed. Really. Lower expectations right now. So let's talk about a very important topic, micro-insurance. And that's something because you come from Ohio. And again, when I've read your resume, I said, just say little words about Ohio. Ohio is maybe 12 million souls. The amount of premiums insurance in Ohio is $145 billion. 12 million people. In Morocco, no, let's talk about Africa. I don't have the figure in Africa, but Morocco is $6.5 billion. 40 million people. So why are you here talking about microinsurance? I'm going to tell you. No, I'm going to ask you in a few moments. Matthew, thank you for being with us. Merci d'être avec nous. Merci. Et quand j'ai dit ces chiffres-là, c'est vrai que je voulais juste qu'on puisse vous passer la parole et justement essayer d'avoir votre retour d'expérience. Nous dire déjà quelques mots sur l'institution que vous représentez et pouvoir nous donner un aperçu de ce qui se passe en Afrique, justement, en termes de micro-assurance. Merci beaucoup. Merci d'être invité. Merci à la Fédération et à CAPS pour m'avoir invité. Je suis vraiment honoré d'être ici. Donc, je m'appelle Matthew Ganazzini. Je suis le directeur d'un réseau qui s'appelle le Micro Insurance Network. Nous, on est un réseau d'institutions qui sont impliquées dans la promotion et le développement de la micro-assurance ou l'assurance inclusive. On est un réseau de 120 institutions qui varient de membres qui sont des assureurs, des réassureurs, des autorités de réglementation, jusqu'à des agences de développement, des fondations comme celui de Dirk Reinhardt, le Munich Re Foundation, des associations comme la Fédération marocaine des assureurs qui sont un membre du Micro Insurance Network. Et ce qu'on essaye de faire, c'est créer une plateforme pour que ces institutions puissent parler entre eux et puissent partager l'expérience qu'ils ont dans la micro-assurance pour que les erreurs de un ne sont pas faites par les erreurs de l'autre. L'autre objectif qu'on a au niveau de le Micro Insurance Network, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce secteur. Et comment on fait ça? On publie une publication qui s'appelle le panorama de la microassurance, qui regarde dans le monde entier, qui collecte énormément de données. La dernière publication, on a collecté des données sur presque 1000 produits à travers 37 pays dans le monde entier.
Et on essaye de regarder un petit peu quels sont les produits les plus pertinents, quels sont les trends, quelles sont les innovations. Et on essaye de vraiment comprendre le marché pour que les assureurs, les autorités de réglementation puissent utiliser ces données et prendre des décisions pour améliorer la situation. Et donc, juste pour vous donner une petite overview de la situation, dans le dernier rapport qu'on a publié, on a identifié qu'il y a 344 millions de personnes qui sont couvertes par la microassurance, ce qui représente environ 11% de la population cible. Ce que cela signifie, c'est que une personne sur 10 est assurée. 9 personnes sur 10 n'ont pas d'assurance. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment augmenter, on veut promouvoir. En Afrique, dans les 37 pays qu'on a regardés, il y avait 344 millions de personnes couvertes. En Afrique, on a identifié 38 millions de personnes qui ont un produit d'assurance. Ce qu'on a calculé, c'est environ 8% de la population cible ici en Afrique, encore moins. Donc la bonne chose, c'est que ce chiffre, ils augmentent d'année en année, mais quand même, il y a une énorme opportunité ici pour le secteur de l'assurance de rentrer ici, parce qu'il y a énormément d'opportunités pour couvrir ce secteur-là. Dirk, can you hear me? Yeah, I've seen you smile. Yes. All right. So we're talking about underserved communities in terms of insurance products. So what do you think that are the key innovations or development that may increase outreach to underserved communities? Yes, thank you, and thank you again also to the Federation for inviting me. And I'm terribly sorry not to make it to Casablanca. I made it to Frankfurt. My flight was cancelled before the airport closed. I had to stay one night at the airport, and I just went back so that I have time to join online. So sorry about this. About innovations, we talk a lot about affordability when we talk about microinsurance or inclusive insurance. Inclusive insurance means insurance for those who don't have access to insurance, whether that's on a one-on-one or group insurance or nationwide insurance. And to make insurance more affordable, we need to reduce costs, and technology certainly can help. I think especially in sub-Saharan Africa, the introduction of mobile payment platforms such as M-Pesa in Kenya was really, really a game changer. Now we have hundreds of millions of people that can make payments with their cell phones, and that can be used to receive premiums, can be used to make payments. And then in addition, the cell phone, we feel like the iPhone has been around forever and we can't live without it, but it's only maybe around 15 years old, 17 years old. But it gives us lots of opportunities in data gathering. The new sources of data, whether that is through satellites, drones, or even iPhones with GPS and being able to take pictures, is an enormous new game changer, because availability of data in many lines of business is a big problem. And then sometimes, for example, when we talk about health insurance and we look at why is health insurance not available, then we realize that maybe the insurance itself is not the problem, but the access to health services. And telemedicine, for example, can really improve access to health services and then make insurance necessary. I don't need insurance if I don't have access to health services. So we have seen that that can really help to, increase outreach to health services also in rural areas. You can get online consultations with your phones. And then we see many
fintech companies, especially in sub-Saharan Africa, Kenya, Rwanda, West Africa, fintech companies that close the gap, provide interfaces, provide online platforms, and really make it easier for insurance providers to reach their clients, and also for clients and payment platforms to reach the insurance providers. So make the linkages between the different stakeholders in that market. Okay, so if I get it, it's more about availability, distribution channels, affordability, than the products themselves. From the regulation I mean, affordability, availability, but sometimes doesn't fit together. So how can you balance these priorities to ensure that consumers have the ability to remain covered while the insurers remain solvent? Because solvency is something very important too. You're correct that it's an absolutely critical part of what we do as regulators. And to answer your very first question, my colleagues and I are here to collaborate with Morocco and the Moroccan industry. And whether it's in the United States or here in Morocco, you do have to have those factors in mind all the time that sometimes might feel competing around affordability and availability. You know, we think about what's happening all over the world, where if you've got rising risk, changing risk, rising costs for the insurers, that can very well translate into higher premiums for our consumers. And some of the key factors that we're seeing and considering are around inflation, higher building costs, higher labor costs, natural catastrophes. You've heard a lot about hurricanes and wildfires. We haven't had those in Ohio, but we have tornadoes. And so I think it's always a real balancing act for a regulator, whether here or elsewhere. So one of the things that we're doing in the US is putting together what we call a playbook around affordability and availability that really collects the information from across the country. It's something that not only can I use as a regulator, but I can then present to my legislators, to my policymakers, to help them understand what's happening in other parts of the country and how we might have dealt with those situations and still kept prices affordable and products available to our consumers. So I can learn from the home hardening programs and the coastal states and maybe apply that in Ohio and the kind of products that we offer. But you are correct that it's a constant balance in our minds. Can I just jump in and talk about the importance of regulation within the kind of microinsurance sector? What we saw from the study that we did, we looked at which countries have specific regulation for microinsurance. And we saw a clear correlation between those countries that have regulation in place and the number of people that are insured through microinsurance. And so I think it's 9 out of the top 10 countries who covering the most people have some sort of regulation. And this regulation, what it does, it enables insurance companies to diversify, innovate, use different distribution channels, and really enables them to access these populations through different ways. What are the main barriers? I will ask you the same question to you, Matthew and Dirk, that maybe can prevent people from having access to that kind of products right now. Do you want to go first, Dirk? Yeah, I'm happy to do so. And I just would like to add to the regulation, just to give an example that an experience that I had in Morocco. I was talking to the Moroccan regulator, and we were talking about exactly payment platforms. And he said, well, this is very interesting, but it wouldn't be allowed in our regulation, so we have to change that. So regulation needs to adjust to technology and innovations to make innovative products possible. Now, the barriers, and I think the moderator already mentioned some of the barriers. When you ask peers and experts, some say the 3 main barriers
for reaching more people is distribution, distribution, distribution. That's probably only part of the story, but certainly distribution and everything related to distribution is a key challenge. And the other challenge or barrier is, and I think we have to be looking at ourselves as insurance industry, Lorenzo Chan, the CEO of Pioneer Insurance in the Philippines, and really one of the pioneers serving millions of low-income people in his country, and he was also the chair of the board of the Microinsurance Network for a very long time. He said, we have enough insurance companies around the world, but we don't have enough insurance companies that are interested in the market. So I think the insurance industry really needs to understand that there is a market, there's an underserved market, there's an opportunity. And they also need to see how important risk management is for sustainable economic development. Insurance has to play its role to offer these services. Insurance needs to understand the client needs. We need the right insurance experts. And finally, when we talk about innovations and technology, always keep in mind the client needs to understand it. And we heard also in the previous panel, there has to be a human person involved always, I believe, to make the linkages between technology so that people really trust the product that they buy. Only distribution. Sorry? He said distribution. Yes. Telling what experts said. But what about simple and understandable product? Yeah. I mean, that's the same thing for low-income people, and I mean, I don't know what words to use, but maybe regular people like me, when I buy an insurance product, maybe, well, I read my contracts, but a lot of people do not read. And maybe it has to be simple to buy, simple to find, and simple to compensate with. It comes to have a compensation. Yeah, I mean, I often refer to, when people ask me what the hell is microinsurance, I often say it's insurance back to basics. It's insurance that really goes back to the basic. You pay a premium for if something happens. If that thing happens, you get X amount, and that's it. But one of the things that Dirk mentioned was, and I think which is important, is this notion of trust, the notion of trusting your insurance company. I always refer to myself, and I look at myself, and the insurance products that I've bought in my life have all, 95% of them have been because I've had to. Not because Monsieur le Président said earlier, no one wakes up in the morning and decides to buy insurance. And this is something that we need to understand, that, and for a population that has limited resources even further, it's going to be even more difficult for them to take some of those resources and buy an insurance product in case something happens. So we need to really think about how we can integrate insurance into other services or other products. We have it with credit, where credit life products, life insurance comes with the credit. But we need to go beyond that and see what other insurance products can we link to other services and products, so that people don't have to make, the choice isn't there. Essentially, they buy this product and they get insurance as an add-on, as a benefit. And I think that's the way we can move forward, because we're not going to convince people to buy insurance, especially this population. It's going to be it is very difficult. Mrs. French, talking about this, how can insurers demonstrate that new products, innovative products, are understandable and are fair, chiefly fair? Well, you've heard it spoken about a couple of times today. We really encourage, as regulators, to come for that new product, come to the regulator first. Let us help you from the very beginning to develop the product in a way that it is understandable and fair. And so, as an example, in Ohio, we have what we call an emerging product initiative. And if you, as a company or an individual, have a new product that you're thinking about introducing, we will offer you a team of people who will act as a concierge, that we will help you develop a product
that is best for consumers from the very beginning. We will be responsive to you. Now, it might be, we had one of our domestic companies just this week celebrated a 100-year anniversary, Nationwide Insurance. And you can imagine they're very well versed in what is required for insurance regulation for a new product. But you might also get a guy who developed an app that he thinks ought to be an insurance product, who has no idea about what our regulations require. And if from the very beginning we can have a consumer representative there to say, this is the piece of this that is not understandable. We have the legal team there to say, this part of your product is not meeting our legal requirements. If we can do that early in the process, then we are ahead of the game. Dirk, you talked about a lot of innovations in terms of insurance products for this target markets. How can you translate all this innovation in dimension-adapted products for this target market? And what should be the role of governments to help this? I just like to comment that we just heard that the insurers should talk to the regulators, and you just mentioned that if something is not compliant with the regulation, then this is something that needs to be discussed. But also the other way around, sometimes maybe with new products, the regulator hasn't even thought about regulating it. AI, or I spoke about the mobile payments, or also maybe the other way around. Sometimes the regulator needs to think, how can we create an enabling environment so that new products are really there? And I think this requires a look at the challenges and barriers in the market. Some call it a diagnostic. So do a diagnostic in your market to understand where are possible challenges and where are possible opportunities. And altogether, and we keep on hearing this again and again, one stakeholder alone cannot solve the problem. So we need a multi-stakeholder platform that includes the regulators. The regulators sometimes report to the ministries, and so that involves the governments. We need the insurance industry. In some countries, especially in emerging economies, we need the donors. And they have to work together and really develop a long-term strategy, start with a diagnostic, and then develop targets and stick to that. It's a long-term process. We cannot expect to come from 0.5% insurance penetration to 5% in 3 years. That requires years and years. And also within the insurance industry, it requires a long-term approach and a dedicated management. I spoke about Pioneer Insurance. There, the management really decided we want to enter that market. And they developed products, they failed, and they started again, and now they serve millions of people. But it requires time and dedication and the strategic approach. And there the governments especially play a key role because they can facilitate that process and steer the process and create that stakeholder platform. I think that's a very good point and a bit of a challenge to the regulators. It is not only about the developer of the product where we get to say that's not going to work. I think you're right that it's also imperative for regulators to be open to changing the laws, to changing our rules, to allow more innovation. My policy is I will get to yes if I can. But I think you're right, Dirk, that it's really an obligation on both sides to change and to adapt with new technologies. What we are seeing in some markets are sandboxes, which are allowing, especially these insurtechs, to innovate and try things out within a kind of structured framework where they're allowed to not do what they want, but... Judith, what about the use of AI? I mean, in the former panel, Julia said one of the main concerns is to prevent from discrimination between consumers. Do you think that using AI in these products can help this underserved population to have access to that kind of product? It is certainly very possible for AI to help underserved communities, both in terms of allowing better access, but also in allowing more personalized service. So I think of it in my own life, there's a spectrum. My son is 29.
he is not going to talk to an agent in order to buy car insurance. He will rely exclusively on technology to get a product, to pay for a product, to decide what product he needs. And so AI can be very useful in that process. My mother is 89. She is not going to use technology to obtain a product. She's going to go to the same agent or the agency that she's used for decades to get that product. Now, the agency will use technology, will use AI to help her in pricing. But strangely enough, my 89-year-old mother is using telematics in her car. Because she's a very good driver, a very safe driver, she can save money that way. So you can really see the spectrum of how AI might bring a lot more personalization to products, but it's going to have to be used in very specific ways that can meet a broad audience. And like we've heard before, you do have to have equal access. You know, you have to have access to internet. You've got to have access to that technology. So I do worry sometimes that sometimes it is so focused on, and Julia made this point, it's so focused on technology that you lose those individuals that don't have the easy access to technology. But you can think about it in the health space. You could tailor products to specific conditions. You can think about it in the property casualty area where a smart home, for example, could provide a lot more data using AI. But what we've learned in the US is we don't have enough information, though, about how companies are using AI, and we've started a pilot project to just get more data around that, so we'll have better answers about how's it being used, is it discriminatory. We're looking at it from a market conduct perspective, making sure that we understand as much as we can. And my very last question will be Dirk, would you like to say something? Yeah, can I just quickly add to that? I think AI has huge potential to get the costs down in loss adjustment in many ways, and so there's a big potential. We always need to keep in mind that it's, again, about trust. So you don't want to talk to AI if you just lost your house and maybe you don't have internet connection. So then you get frustrated. I mean, I just had the example trying to change a flight, and you can only talk to an AI agent. And then that makes you never, ever wanting to buy a flight again with this airline. So we really have to be very cautious in applying technology that does not frustrate the client. Matthew, so far we've been talking about people. So let's talk again about people, but about businesses, companies, medium, small businesses, self-employed people, underserved too. I guess you have some data about this. What has your data told you about this specific segment? In fact, on the SMEs, we have very little data, and that's something that I wanted to bring up. From the report that we did, we looked at close to 1,000 products. Of those 1,000 products, only 23 were specifically for SMEs, showcasing that there is a real lack of available products there for businesses. Most of these products were business interruption products. If we look at the products, you know, of these close to 1,000 products, 80% of those products are life or accident products. So we're looking at very simple products. The rest are, health products, which tend to be hospital cash, or agricultural products linked to climate, index insurance, and so forth. What we're seeing is in 2023, there were 55 products, microinsurance products were launched across the countries that we looked at. Of those products, what we saw was like a lot of them were property insurance and agricultural insurance. And so we're seeing a kind of change in terms of the products that are coming out that are focusing more on these other risks rather than life, which is quite important. But what I did want to mention, which picking up on what Dirk said, was this, like, for insurance companies to enter into this market, Dirk mentioned that they need to have this long-term strategy, this long-term approach. From the data that we saw
it takes around 4 years for a product within this sector to reach any sort of scale on average. So you really need to have this kind of long-term approach and accept that there are going to be difficulties, but having the buy-in from the, from the ground up to the management, to the board, is essential, because you all need to go into that direction. A couple of other things I wanted to mention in terms of what's important for companies to take into account. The other thing that we saw from the data is that those products that have multiple distribution channels are much more successful than those that just rely on one distribution channel. We have some products, one product in Pakistan that has that has 38 product distribution channels. So really trying to kind of not find the perfect distribution channel, but actually kind of just diversifying the way that you sell your products. Two last things. The second one is having a client-centric approach. And this is really putting the client at the center of all the decisions that you're making, whether it's in the product design phase to the product management phase. Really ensuring that everything revolves around the client and you're putting yourselves in the client's shoes. We've seen that, from examples that we've seen, organizations that use this approach are much more likely to be able to design a product that really supports the needs of the client. Pioneer, what Dirk mentioned, is just one of those examples. And the last one, which I think is so fundamental, is how you manage the claims process. When you're talking about low-income populations or vulnerable populations, when a catastrophic happens, they don't have the available resources, so they need the money straight away. So if they need to wait 1 month, 2 months, 3 months, need the money back. It's not going to work. Okay. And we have examples of companies that within 24 hours are paying claims. Some even within I think it's 5. I can't remember. Below 24 hours, they're paying claims. So there is ways of doing it, but it's about being proactive and finding those ways where you can actually pay those claims in a quick and efficient way. Thank you so much. And my very, very last question, and the most important question that will make the link with the following panel, is for you, Dirk. Have you purchased a cancellation insurance with your plane ticket? He's German, of course he did. Okay, thank you so much. Vous pouvez applaudir mes intervenants. That regulates that. So. Thank you, Dirk, and looking forward to seeing you here next time. Merci d'avoir été avec nous quand même. Thank you so much. Merci beaucoup. Oh, thank you so much. Let me help you.